most of the traffic into our e-commerce is coming via Facebook or Instagram. So আমরা নিজেদেরকে করি আইডেন্টিফাই করি as a community studio. In fact, আমি কালকে একটা ক্যালকুলেশন করতেছিলাম, on average we have a 1.5% return. That is great. Right. কাপড়ের ব্যবসা করতে হবে, কাপড়ের ব্যবসা করতে হলে কি করতে হবে? So for us, we were selling all of our event tickets on Facebook itself. So any event that we had, we would launch it on Facebook. We would sell our tickets on Facebook. So, guys, ব্যবসা কিভাবে করতে হয় ফেসবুকে? That's the first question. You run attention network, strides, দুটো completely different business, but ফেসবুকে অনেক আওয়াজ হয় দেখি, আমি ads দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি, and then I see a lot of young people party করতেছে at attention network, but co-working space, productive এসব বলা হয়, Co-partying space. হ্যাঁ co-partying space. আচ্ছা, so why co-working space? কেমনে co-working space হয়, কি I want to learn, I want to open a co-working space, so কি করতে হবে আমার? All right. So first জায়গা খুঁজতে হবে. জায়গা খুঁজতে হবে, Don't use our location. কারণ বাজার না। কারণ বাজার। হ্যাঁ, কারণ বাজারে co-working space খোলার সাহস কয়টা মানুষের আছে? Fun fact, in that strip between Panthopot and Karon Bazar, there is 6 co-working spaces. You're kidding me. মানে এখানে অনেক remote workers আছে in that area, because if you think about Mog Bazar and Farmgate and that entire elaka, it's a very heavy residential elaka. Okay. And there's a lot of freelancers in that area. So and there's a lot of bank institutions and other, like it's a commercial district anyways. So that was the whole idea behind opening it. And the second thing was there was nothing cool around that area at that time. And the metro was opening right around the time when we were planning it. So the metro is like right there, and we're directly connected to like DU and then Mirpur. So it's like a very good location for us metro wise. And then if like you asked why co-working, I saw the space, it looked interesting. Sholotala, look over, we can see Brack through the Wow, that's a requirement. Brack, Shanshotala. কি আছে আপনার co-working এ brag দেখা যায়? No, I mean, Bragg is nice. Yeah, course. it's interesting. Like you can see the whole of the metro. So the location was nice. I wanted to do a co-working space because I knew from the area the co-working এখানে অনেক চলে, but I didn't want to do the traditional thing. You know, just like boxes of seats. Right. Just বসলাম সবাই এসে কাজ করলাম। একটা জায়গায় কতজনকে বসানো যায় ভাড়া তোলার জন্য? স্কয়ার ফিট অনুযায়ী ক্যালকুলেট করে per person কত স্কয়ার ফিট, but we didn't want to do that. Yeah. So the idea is I met my school friend, reconnected with the school friend Tanvir, and then he had this idea. He's like, why don't we do something? Manush কাজ কোথায় কোথায় করে, like all over the world. You work in a cafe, you work in a library sort of space, যেটা আমাদের দেশে নাই, or you do an office space. Right. So he's like, let's combine them. And that's what we did. So we have a cafe, we have an open sort of co-working space that can easily transform into an event space. Yeah. And then we have like office rooms, 2 or 3 small office rooms. And it's, when we tried explaining it to people, কেউ বুঝে নেই যে এটা কি এত weird combination কেন. But as in a month, I think people started getting the hang of it. They're like, আচ্ছা এখানে খাওয়াও যাচ্ছে, কাজও করা যাচ্ছে, মিটিংও করা যাচ্ছে, পোস্ট চিলসও করা যাচ্ছে, মুভিও দেখা যাচ্ছে. I can do everything in one space. I don't need to travel because বাংলাদেশে ঢাকা especially commute is horrible. Okay, so co-working space, কাজ করা যায়, পার্টি করা যায়, ইভেন্টস করা যায়, খাওয়া যায়. That's the business. Main ধান্দা হচ্ছে ওইটা, right? Okay, I'll come back to that. ভাই, কাপড়ের ব্যবসা কেন? And it's odd that I'm asking this question because you're also in it, right? So how did this start? কেন কি হচ্ছে? So mainly started multiple reasons. One is I myself have interest in fashion since chotobela theke, and that I think stemmed mainly because my family business was also in garments. So chotobela theke garments, kapor chopor dekhei boro hoichi. Family's bread and butter was that. So seeing from both the fashion as from a consumer as well as fashion as a manufacturer, this thing was like really embedded in me chotobela theke. তারপর I went off to university. আমি লন্ডনে পড়াশোনা করছি, আর ওখানে you know there are so many brands there. It's like a fashion capital of the world. So it was always like a very, you know, মানে you can really you know exercise your passion in it by being there. তারপর came back to Bangladesh 2015 তখন মনে হলো যে আমরা এত সব ব্র্যান্ডের জন্য আমরা ম্যানুফ্যাকচার করতেছি, বাট আমাদের দেশে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, লাইক অ্যাট লিস্ট দ্য
what's trending, what's contemporary, what people are wearing around the world. We are making it, but we are not finding it. এটা যে right? কেউ বিদেশে পড়লে এই জিনিসটা এই মাথায় জিনিসটা আসে বলবে, আমার হ্যাঁ, ফ্রেন্ডসেরও হ্যাঁ। সেম যে Yeah. মেড ইন বাংলাদেশ লেখা থাকে Of সব course, জায়গায় of course. right. আর বাংলাদেশের মেইন পরিচয়টাই এটা as well বিদেশে, right? Yeah. So this is an industry that has really suffered, but actually if you look at Bangladesh's identity in the last 30 years, you ask anybody that you're from Bangladesh, they either say two things. One is that we eat a lot of fish, which is a stereotype in Bangladesh. True, আরেকটা হচ্ছে that আমার সব my clothes are from Yeah, Bangladesh, right? Bangladesh. And that is because that's what we have become very good at. সো আসছেন 2015 Yeah. কাপড়ের ব্যবসা করতে হবে। কাপড়ের ব্যবসা করতে হলে কি করতে হয়? আমি আজকে একটা ক্লোদিং ব্র্যান্ড করব, নাম হচ্ছে আমিনস ক্লোদিং। ওকে, আমিনস ক্লোদিং স্টার্ট করব, কি করতে হবে? First, I think it's important to think about what the business will be, right? What is the identity of the company? What is the type of fashion you want to bring? And first, that comes from what you like, but not necessarily limited to what you like, but also thinking about the demographic, right? Okay. A brand, what demographic will it serve? Is there a real need for this kind of fashion within that demographic? How do you figure that? So it started off by me looking at what my demographic is looking at, what my age as well as Bangladeshi consumer group. When we talk about globally trending clothes, is it Western wear? Is it Eastern wear? Bangladesh, we have a bit of both, right? Yeah. Even এখন Ramadan and Eid going on. So এখন there's a demand for ethnic wear. And then throughout the year, there's more of a demand for Western wear. But আমাদের মতন consumer group, what are we wearing? What are we looking for? Identifying that and then seeing if your brand can cater to that. So how do you identify that? মানে জাস্ট আশেপাশে কি হচ্ছে দেখবো? আশেপাশে কি হচ্ছে দেখা যায়, তারপর আমরা যেটা দেখি হচ্ছে গ্লোবাল ট্রেন্ডস, রাইট? লাইক ইন বাংলাদেশ উই আর নাও মোর গ্লোবালি এক্সপোজড দেন এভার বিফোর, রাইট? সো উই হ্যাভ টিভি, উই হ্যাভ সোশ্যাল মিডিয়া, Right. উই হ্যাভ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম। এখান থেকে উই ক্যান সি what are all the trending Right. So clothes trends and গুলো fashion. দেখে Yeah. we sort of take inspiration and then Yeah, do because that. ultimately Bangladeshis and globally we like to wear what Yeah. is globally trending. True. So that is the way After that we 3 identify months, it. usually after 3 months ওই ট্রেন্ডটা ওই ট্রেন্ডটা এখানে আসে, বাট উই 3-month গ্যাপটা ইজ রিডিউসিং, রাইট? Right. মানে বিকজ আমরা তো ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি উই আর সিইং whatever is trending. Like if something এখন like wide leg trousers are trending, Yeah. এটা তো you don't need to see this 6 months later to know that this is trending. You can see it straight away online, right? So it's about getting those trends to the consumer, Bangladeshi consumer, as fast as possible. Right. That is our goal. Cool. আর কি। Pretty simple. আমরা ফার্স্টে একটা আইডিয়া নিব, তারপর বিদেশি কি চলতেছে দেখব, তারপর we'll try and do something like that and make it accessible. Yeah, I mean it's not just copying বিদেশে যেটা পাওয়া যাচ্ছে, but also catering that to যে বিদেশে যেটা চলতেছে, worldwide যেটা চলতেছে, and Bangladesh what is suitable. So we have to also mold that for the Bangladeshi consumer. Right. Like let's say overcoat আমাদের দেশে Overcoat, yeah, it চলবে doesn't না। to চলবে না। Summer there's a lot of like lightweight coats, but Bangladesh that's not gonna চলবে না, work, চলবে right? So we have to find that sweet spot. Right. And then like Bangladesh is also unique, like we said, because we have Eastern wear and as in we have the Indo-Western wear and Western wear. So we have to bring একটা বাংলাদেশি কনজিউমার ওয়ার্ড্রোবে কি থাকে, পাঞ্জাবিও থাকে, শার্টও থাকে, পাঞ্জাবি টি-শার্টও থাকে, অল কাইন্ডস। আর কিছু টেনা থাকে যেগুলো পুরান কাপড় যেগুলো আমরা ফেলতে চাই না, এগুলো ফেলতে, এটা সবারই ওয়ার্ড্রোবে সবার থাকে। ওকে ওকে, I'll come back to you, বাট এখন আমি কোওয়ার্কিং স্পেসও দিতে চাই একটা, আমি সব দিতে চাই। আমি এখন কি করব? আমার কারণ বাজারে আমি একটা লোকেশন পাইলাম, আমি এখন এটা বেচবো কেমনে, কি করব, কত টাকা খরচ হবে, গিভ মি অ্যান আইডিয়া। So you gotta first fix your location and then লেটস সে আমি যদি শুধু কোওয়ার্কিং দিতে যাও অনেক সোজা, লোকেশন ফিক্স করো, ইন্টেরিয়র ডিসাইড করো, and then like register yourself as a co-working space. But what we did was very different. So we had to explain a new model to people because it's a new model altogether. So আমরা নিজেদেরকে করে আইডেন্টিফাই করি as a community studio. So যে যেমনে কাজ করতে বা এনজয় করতে পছন্দ করে, if you brought it all together under one roof. So the first thing was এটাকে আমি ফিজিক্যালি আর্কিটেকচার দিয়ে কেমনে বা ইন্টেরিয়র দিয়ে কেমনে এটাকে বের করবো। So it was a lot of back and forth. 6 মাস we figured out একটা স্টেজ দিলে মজা হয়, স্টেজে মানুষ পারফর্মও করতে পারে, they like chilling on it at 2 like during the day. তারপরে ক্যাফে কিরকম হবে, বড় হবে, ছোট হবে, so you figure out the interiors of it. That's mostly the costliest how part. did you come to a conclusion যে স্টেজ থাকলে ভালো হবে? কেন স্টেজ? It was random. It was completely so gut random. feeling, কোনো সায়েন্স
তেমন একটা নাই There was because there was nothing that I could base my place out of. It was স্পেশালি নট হিয়ার হ্যাঁ আর বাইরেও যেগুলি মানে বাইরেও যেরকম মডার্ন কোওয়ার্কিং স্পেসেস আছে they're mostly just co-working spaces for real are 5,000-7,000 square feet এর উপরে they have like different zones but for us we were trying to do it in one 3,000 square feet space right so the stage was just like an afterthought we're like eখানে stage হলে মনে হয় জায়গাটা ইভেন্টে তো স্টেজ লাগবে that's also Can I that add was something? Yeah. মানে Karon Bazar, because we've been talking about it. Karon Bazar is like the Wall Street of Bangladesh Yeah, in some ways. true, And the Right? Bazar All is the going away. all the Bazar is going now that's away. Yeah. All the financial institutions মানে historically কিন্তু ওখান থেকেই সব আর বের হয়েছে, বলে না right? কারণ বাজারের ব্যবসায়ী হ্যাঁ। মানে একটা এটা তো একটা ভাব আছে হ্যাঁ এটা একটা ভাব আছে আগের দিনের ব্যবসায়ীরা মানে কারণ বাজারের ব্যবসায়ীরা হচ্ছে ওই যে লুঙ্গির ভিতরে টাকা রাখে এরকম টাইপের একটা Yeah, ব্র্যান্ডিং আছে hard কিন্তু। cash. হ্যাঁ Right. সো ওদের জন্য মানে আমি জীবনেও কোওয়ার্কিং স্পেস দিতে চাইলে কারণ বাজার চিন্তা করবো না সো ইউ গাইজ টুক দ্যাট চ্যালেঞ্জ ওকে তারপর কালার so you do the interiors ইন্টেরিয়র তারপরে কত start- টাকা খরচ হবে 3,000 স্কোয়ার ফিট করতে roughly but if you want to do it really nicely you got to do like 1 CR আশেপাশে but we did a moderate থাক আমি কোওয়ার্কিং but we did it in half we did it in half we were like আচ্ছা এত করার 50 লাখ দরকার টাকা নেই। ওনাকে দেন কাপড়ের ইনভেন্টরি বাইর করে ভাই Oh my God. সব উড়াই দিতাম আমরা we for me basically why I did it was আমি experiment করছি because I'd also studied in the UK and I'd come back in 2018 তারপর nothing interests me so আমি সব কিছু করার চেষ্টা করছি but কিছু করে মজা পাই নাই কখনো so this was something that I found interesting আমার করতে ইচ্ছা হয়েছে that's why we went like all in we're like আচ্ছা করে দেখি কি ওকে হয় সো 50 লাখে টেবিল you চেয়ার সব do চলে your আসবে interiors কিচেন সব চলে হ্যাঁ আসবে more or less ওকে ওয়াও অনেক সুন্দর কালার প্যালেট বাই দ্য ওয়ে অ্যাটেনশনের সো তারপর করলাম অফিস রুম বানাইলাম you do your কয়টা রুম branding. ক্লোজ থাকবে কয়টা ওপেন থাকবে হাউ ডু ইউ দিস So Bangladeshe, when we were building it, 70% of architects told me, আরে রুম না দিলে মানুষ করবে না এখানে এখানে মানুষের চেহারা দেখতে চায় না মানুষের কথা শুনতে চায় না মানুষ প্রাইভেসি লাইক করে রুম বানান আমি বলছি, না। ওটা রাজি হয়ে যাইতাম মনে হয় আমি রাজি হই না আমি লাইক নো you can't tell me it doesn't work without trying it আমাকে আগে ট্রাই করতে দেন that's something that me and Tanvir both do we try it first and see if it doesn't work আচ্ছা পরে ওয়াল বানাই দিব what's the big deal কিউবিকলস হ্যাঁ মানে বোর্ডস উঠাই দিলাম দ্যাটস নট আ বিগ ডিল সো উই কেপ্ট ইট প্রিটি ওপেন প্ল্যান আর ওপেন প্ল্যান হওয়ার আরেকটা ইয়া হচ্ছে যখন ইউ আর সিটিং ইন আ স্পেস উইথ সামওয়ান পাশাপাশি ফর আ ওয়াইল ইউ ফিল ইনক্লাইন্ড টু সে হাই or like you pass something and then forms a connection and in the last 1 year I think we have seen so many people exchange business cards, become friends, get business opportunities from each other. একজন এসে আমাদেরকে randomly একদিন বলছে আমি একটা ওয়েবসাইট বানাবো আমি ওটার জন্য একটা ব্র্যান্ডিং এর টিম খুঁজতেছি and the branding guy was sitting right across that person. I was like, ও ব্র্যান্ডিং করে, he has a branding agency. And it was just so beautiful how the whole thing started coming together. Right. But because definitely it was an open space because it was an open space people were encouraged to talk and we also knew যে বাংলাদেশের মানুষ হেজিটেট করে so we built something called a community management team যারা their whole job is বসে আপনাকে দেখবে আর বলবে আচ্ছা ভাই আপনি কি এটা করতে চান আসেন আমি আপনাকে এটা হেল্প করি so ওরা জাস্ট দূর থেকে তাকাই থাকে আর অবজার্ভ করে আশেপাশে ঘুরে নিজের কাজ করে বাট ওদের ইয়াটা হচ্ছে to actively help people and make them connect with each other we started that with events first events এ মানুষকে নেটওয়ার্কিং করাই দিতাম পরে we do it for the co-working as well right, makes co-working sense. as well Okay, so খোলা স্পেস রাখলাম বড় জায়গা interior করলাম you do your branding আচ্ছা ফেসবুক পেজ obviously এটা তো নো ব্রেইনার but branding এর Facebook page if you open Facebook right 10টা ব্র্যান্ডের একই কালার so you have to make your brand stand out right how do you do that is another challenge এটা kiভাবে করে so how we did it was we got a IBA first year group of kids who were unpaid no we paid them okay. we paid them what they asked for and they created a brand that they thought would resonate with everyone so their challenge was that you're Gen Zs but you got to make it relevant for like millennials wider as well audience, yeah. so they did that and everybody loves the branding of Attention Network and আচ্ছা সো যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটির interns বা young kids especially because that's the crowd you want to target you want to cater to so ওটা নিলাম
তারপরে কিভাবে মানুষকে জানাবো, কিভাবে ফেসবুকে, So how what's we the did it strategy? was আমরা আন্ডার কনস্ট্রাকশন যখন ছিল স্পেসটা we decided আচ্ছা মানুষকে তো জানাইতে হবে যে জায়গাটা বানাচ্ছি, so we took out our phones and we like আচ্ছা তুই বল যে আমরা বানাচ্ছি, and he Tanvir started saying যে আচ্ছা আমরা এরকম এরকম বানাচ্ছি, and then we launched our Facebook page, and from that Just মানে একটা random phone দিয়ে we just made a video that it's got good reach, তারপর আমরা একটা random invitation দিছি মানুষকে যে he was জায়গাটা হওয়ার launching আগে when it was being made. Okay. তারপরে মার্চের 9th we launched last year, তখন we made this like invitation যে আচ্ছা আমরা আজকে লঞ্চ করব, why don't you guys come see it. 60 people showed up. wow. So you made a lot of hype before. Yeah, কারো I বার্থডেতেও think এত that- মানুষ আসে না, 60 জন চলে আসে কনস্ট্রাকশন I দেখতে। think that was also with how we were constantly making content while we were building it, so people were like interested এটা কি Oh, so হচ্ছে। behind the scenes they হ্যাঁ। say they don't know what to expect. Yeah. মানে I'm sure you guys also don't know কি হইতেছে হ্যাঁ, because you we- guys are also building it as you go, right? Yeah. আচ্ছা, তো behind the scenes গেছেন 60 জন চলে আসছে। Yeah, and then we launched with the first day we had 13 members. প্রথম দিনই our co-working had 13 members. মেম্বারশিপও আছে। হ্যাঁ, ওকে, so- সো আমার একটা 50 লাখ টাকা ডেকোরেশন ইন্টার্নস, তারপর আবার আমার মেম্বারশিপও সেল করতে হবে। So products obviously you have to sell it, define your products. Okay. So we defined it as memberships, and then we luckily had a friend who has a co-working space just across the street, Oh, and he was like competition. আমার এখানে 13 জন আসছে আমি accommodate করতে পারছি না, দেখো তুমি পারো নাকি। Ah, And that's like so far it's really helped us. Friends and family around the area who had other businesses, they helped us with a lot of recommendations. Like we get a lot of stand-up comedians এখন ওরা like একজন আরেকজনকে ইয়া করে আচ্ছা সেট ট্রাই করতে চাই, একটা ওপেন মাইক করো না, let's do it together. That's the stage, purpose of the Yeah, stage. The purpose right? of the stage, because evenings is closed. Co-working spaces এর biggest challenge হচ্ছে evening এ তো বন্ধ থাকে, তো evening এ revenue নাই, so you are missing out on entire 12-hour chunk. So that was our answer to figuring that out. I performed there and it was a very nice experience. অনেক professional লোকজন ছিল and just the energy of the room was very different from the other venues I've been to. So ভালো, it's working. That's something that comes from মানে a lot of exposing myself a lot internationally. So because I've traveled so much, I've seen যে বাংলাদেশে hospitality জিনিসটা মানুষ বুঝেই না। হ্যাঁ, মানে আসছেন আচ্ছা বসেন কি, বসেন না দিচ্ছি তো। হ্যাঁ মানে আসছেন and মানে it's like you are doing them a favor by giving them some sort of service. But How do বাইরে you এটা ফিক্স করছেন কিভাবে? So I did it by action. So আমি সবাইকে দেখাইছি আচ্ছা আমি যদি তোমাকে নাইসলি বলে আসো বসো, আমি জানি তুমি এসে পানি চাবা, আমি যদি তোমাকে পানিটা আগেই অফার করি, how would you feel? So my staff throughout the times they also started figuring যে আচ্ছা আপু এমনিও করলে nicer হয়. They became perceptive. We watch a lot of videos in the office about like hospitality and all of these things, and we talk about it a lot, but it's about like perceptionটা build করতে হয় আস্তে আস্তে, and that's what we're trying to do every day with the community studio. ওকে, আমি বুঝে গেছি, আমি কালকে একটা খুলবো কোওয়ার্কিং স্পেস। Please. পারবেন না ব্যবসা করতে আমার সাথে। Please. ওকে, বাট কামিং ব্যাক টু দ্য ক্লোদিং ব্র্যান্ড, আপনি আসছেন বিদেশ থেকে, বাংলাদেশি ব্র্যান্ডস ফ্যাশনে কিছু করতে হবে। হাউ ডু ইউ স্টার্ট? আই এম শিওর অ্যাক্সেস টু দ্য ম্যানুফ্যাকচার ওয়াজ দ্য ইজি পার্ট ফর ইউ। Kind of, yes. Actually, I didn't start the brand straight away. So আমি প্রথমে এসে actually my sister and I we both joined our family manufacturing business আর কি. So ওখানে করেই we realized that we were building the behind the scenes knowledge and at the same time realizing the gap in the local market. So it was like a simultaneous process. And while we were trying to serve the buyers, the buyers basically shop চায় আমাদের থেকে এখন. They You're want- talking বিদেশি বায়ার্স? বিদেশি buyers, Okay, yeah. When we say buyers, you're talking about the export, যাদেরকে আমরা এক্সপোর্ট করি। তারা চায় যে ডিজাইন করে দিতে, ট্রেন্ডস খুঁজে দিতে, ম্যানুফ্যাকচার পর্যন্ত করে দিতে, রাইট? সো এই পুরা মানে দ্য হোল প্রসেস ওয়াজ উই ওয়ার সার্ভিং দেম। তখন মনে হচ্ছিল যে তাহলে তো আমরা নিজেরাই করতে পারি। হ্যাঁ, লাইক উই আর এগুলো সবকিছু করে উই আর প্রিন্টিং অন দ্য ট্যাগ $5 and that buyer is selling it for $70-80. Yeah. So what makes them be able to charge that premium is just because of the brand name, that they have a recognized brand and which we don't. So তখনই it seemed like that is the power of the brand. And বাংলাদেশে আগে এই অপরচুনিটিটা ছিল না to create a brand that the local market can get behind, as well as what global consumers can resonate with. So তখন মনে হচ্ছিল that okay, so then we can use our expertise to create a brand, and then
our main goal is to serve the Bangladeshi market, but also be able to create a brand that can be global as well. Right. Because আমরা তো global branded জন্যই তো আমরা করতেছি. So we have all that. So did you skills and guys go abilities. global yet naki? We are exploring some markets. কিছু কিছু markets এ আমরা Test run. করি, export করি. International marketplaces হ্যাঁ। যেখানে আমরা কয়টা জায়গায় try করে দেখলাম and দেখলাম that there is actually demand and Oh, okay. consumers globally are willing to buy brands that are not necessarily American or European. Okay, but are you right? selling it at ওই price point এ? Let's say for this item specifically, এটা যদি $25 হয় একটা বিদেশি ব্র্যান্ডের, আপনাদের ব্র্যান্ডে কি is it $20? Is it We 50? try to sell it a bit cheaper Of because course. obviously আমাদের কস্টটাই তো এখানে একটু Right. lower. And also everything is branding-টাও happening এখনো here. অতটা- এখনো ব্র্যান্ডিংটা ওখানে পর্যন্ত যায় না। Okay, আচ্ছা, Yeah. wait. So, Ashen, you went to the manufacturing unit, ওখানে শিখছেন। As someone who doesn't have access to that, ও কি করবে? So, আমি গেলাম, আমার ইচ্ছা হয়েছে ব্র্যান্ড খুললাম, ফেসবুক পেজ খুললাম, এরপর আমি কি করবো, কার কাছে যাবো? So I think মানে জিনিসটা হচ্ছে that whether you have it access in your own way or you don't have it your own thing, the main thing is to learn the industry. Okay. Right? So যেভাবেই হোক you have to Learn learn মানে the কি industry. learn যে করবো? ইন্ডাস্ট্রিটা কিভাবে কাজ করে, ক্লোদিং কিভাবে ম্যানুফ্যাকচার হয়, say quality is such a big factor. Right. Right? And quality হচ্ছে সবাই এক্সপেক্ট করে যে আমি একটা জিনিস কিনবো কোয়ালিটি আসবে। বাট এই কোয়ালিটির পিছনে তো অনেক কাজ Story আছে, যায়। হ্যাঁ। Right? So there's a lot of work that goes behind in putting out quality products, getting quality fabric and all these things. So মানে whatever you do, you have to know about how it works, how it can be done, the behind the scenes. So the first thing is মানে just by having the brand is not enough, or having the idea যে আমি ফ্যাশন বুঝি or আমি একটা জিনিস বের করব যেটা সবার everyone will like, but how to actually create that product. So there's a lot of years that we've put into understanding what makes a product from the manufacturing side. So একদম from scratch থেকে কি, বাট এটা আমি শিখবো কেমনে? So just experience, right? You can work in a factory, you can link with people who have factories. Bangladeshe to onek already factory ase. So onek bhabe maybe get some insider work in that industry. So how important is in terms of একটা for a clothing brand owner, I mean departments গুলো যদি বলি marketing, sell করার জন্য manufacturing, what else is there? So manufacturing model to there's a lot of components, Yeah. right? So if we go at the beginning, there's firstly the design development, Design the development R&D, আছে, right? R&D তারপর হচ্ছে sourcing supply chain is a big part. Where are you sourcing the materials from, where are you sourcing the fabric plus accessories, trims, এগুলো these all can make or break a product. তারপর So হচ্ছে it's just not কাপড় আনলাম, সেলাই করলাম, বানাইলাম, No. লোগো ছাপাই দিলাম, nothing like that. I mean, if you can find all of that so easily, sure. Right? That যে আমি also কাপড় happens. পাইলাম, Yeah, that also easily happens. you can go. Yes. And then our clothing এর জিনিসটা হচ্ছে there's a lot of people who have clothing brands, right? Because it's a thing, the barriers to entry is low. You can buy fabric and you can just put together a collection and say, "Ami shuru korlam." But what next? When this style finishes, what next? It's a continuous innovation that goes behind Okay, it. so how much did you invest roughly for the first drop? কত টাকা For the ঢালছেন? first, so প্রথমে we made একটা মিস্টেকের কথা যদি একটু বলি যে আমরা বায়ারদের জন্য বানানো অভ্যস্ত, রাইট? সো বিদেশি বায়ারদের জন্য we say যে একটা প্রোডাক্ট বায়াররা দেয় 5,000 pieces, the same thing. So we thought যে তাহলে আমাদের যদি ছোট কোয়ান্টিটি করতে গেলে 200-300 piece is good for a first time. So we made some initial mistakes যে আমরা অল্প কোয়ান্টিটি করব in the global manufacturing sense, which is Yeah. 200-300 pieces, Yeah. MOQ. Yeah. But Which is a bulk order. which is a bulk order for you at the beginning. Yeah. Right? So that's also এখান থেকে কিন্তু অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ আসে, because clothing is to make the small MOQs That's is very expensive, tough, right? It's expensive, it's tough, factory পাওয়া যায় না, কেউ এত ছোট কোয়ান্টিটি করতে চায় না, Economics of sense economies of scale তো নাই, so প্রথমে এই So জিনিসটা কত টাকা ঢালছিলেন? So প্রথমে we had some help from our factory to put together the first collection we did was pants, because আমাদের factory হচ্ছে we were Pants, specializing in trousers and pants for global Right, buyers. So we thought আচ্ছা প্যান্ট দিয়ে শুরু করি, because এটা নিয়ে আমরা জানি, এটা নিয়ে আমাদের একটা ফ্যাসিলিটি আছে। But sizing এই তো this is where the industry knowledge is, right? How do you create the sizing? যে কোন কোন সাইজে চলে, লাইক ইফ উই টক অ্যাবাউট সে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ভাবে করতে হয়, এই জিনিসগুলো তো বোঝা যায় না আনটিল ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ইন দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি, যে এক্সেসরিজ রিকোয়ার্স লেস কোয়ান্টিটি দেন M&L, which is more popular. বাংলাদেশে right? কি?
বাংলাদেশে আমরা যেটা করি হচ্ছে ইউজুয়ালি উই ফলো এক নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন রেশিও করে যে SML XL ডাবল XL 3XL আমাদের এইগুলো সাইজ করি হ্যাঁ বাট কোনটা বেশি ML XL সবচেয়ে বেশি করি ML XL yeah so we do like ratio like 1 S1 M2 হ্যাঁ 1:2:2:2 yeah 1 হ্যাঁ তারপর 3XL like 1 so like এই জিনিসগুলো মানে we realize that this is what we have to do বার করতে করতে আচ্ছা ওকে তারপর আমি বানাইলাম আমি সো কি সেল করা উচিত টি-শার্ট শার্ট প্যান্ট অনলাইনে ফেসবুকে অ্যাডস রান করলে কোনটাতে ইকোনমিক্সটা সেন্স মেক করে কোন প্রোডাক্টে ক্লোদিং এর জিনিসটা হচ্ছে যে ইটস লাইক আ সিজনাল থিং right যে different clothes are for different seasons Right. so you have to know that what will sell at what season this is how we think that's why we have two brands under Strides we have Strides our western brand which is our main flagship brand and then we realized যে ঈদের সময় তো অনেক পাঞ্জাবি ডিমান্ড and ethnic wear demand যেটা আবার সারা বছর এত এই ডিমান্ডটা থাকে না but that is still a demand that you need to fulfill that we thought we need to fulfill so তখন we created a ethnic wear line which is called Mahal by Strides যেটা এখন রোজার সময় this is our main thing that we're pushing now so finding which product sells at what time and be able to capture those things যে এখন if you say আপনি যদি বলেন যে পাঞ্জাবি অনেক চলে sure পাঞ্জাবি এখন অনেক চলতেছে but if you create a brand that is only making Punjabis then you'll only do business 2-3 months in a year right so the business cannot be sustainable যদি only 2-3 মাস ব্যবসা করে at least in our concept so it's about identifying যে কোন প্রোডাক্ট কোনটাতে ইয়ে করে and that's where the R&D comes আগে থেকে প্ল্যানিং যে winter is like a big season বাংলাদেশে as well because বাংলাদেশে তো শীতকাল বেশি দিন টিকে না right 2 মাস তখনই তখনই জ্যাকেট ট্যাকেট বেচা যায় বাট এই যে এটাই যে ওই 2 মাসটাই সবাই পড়বে কিনবে তখন people are less sensitive to price more willing to buy সো এই টাইম মতন যেগুলা ক্যাপচার করা আর একটু 19-20 লেট হয়ে গেলেই ইউ আর লুজিং ভ্যালুয়েবল অপরচুনিটি টু ক্যাপচার 2024 উইন্টার কালেকশন আমরা গরমকালে নামাইছি so I know but I'll get to that okay so এখন ব্যবসা স্ট্রাকচারটা দাঁড়ায় গেছে আপনার কাছে ইনভেন্টরি আছে আপনার কাছে জায়গা আছে এখন মার্কেটিং কি করব যদি অ্যাটেনশন নেটওয়ার্কের জন্য বলি মার্কেট করছেন প্রথমে তো 13টা কাস্টমার ফ্রিতে পাই গেছেন বন্ধুর জন্য এরপর কিভাবে মার্কেট করছেন হাউ ডিড ফেসবুক কাম ইনটু প্লে বা সোশ্যাল মিডিয়া কাম টু প্লে so social media how we thought we were going to do our marketing was sorry I'm check করতে পারি about the thing yeah sure আপনি কন্টিনিউ so it's just আমরা চিন্তা করছি আমরা স্টোরি মার্কেটিং করব like we'll sell you the story of attention as we're building it because also like আমাদের এরকম ছিল না যে একটা মেনু কার্ড বানাই দিলাম যে আচ্ছা এই সিট এত ভাড়া এই সিট এত ভাড়া ক্যাফেতে এটা এরকম because we were building it as we were going right so it was just like we were making regular content on that basis so we hired like videographers they came and worked with us আমরা ইভেন্ট করে দেখছি যে ইভেন্টে মানুষ ছবি চায় মানুষ ইভেন্ট কভারেজ চায় এটা দিয়ে আবার ওরা শেয়ার করে within their friends so that was the easiest way we picked off so by basically taking people's pictures from their events and giving it to them as our content while putting the logo বা যা details background so that attention's marketing was always there on the side but it was mostly people wanted to see themselves in your brand okay so interesting question একটা আমার মাথায় আসলো so one of the successful or I don't know viral campaigns was speed dating right I have to bring this up কি হইছিল ফেসবুকে it went crazy viral tell me to context to this আচ্ছা so speed dating is a thing that I saw in UK এটা কোনো ওখানে এরকম absurd কিছু না ওখানে ইউনিভার্সিটিতেই হতো where people would sign up এরকম লম্বা tables হতো people would just say hi hello and if they found someone like they could talk to more they would get their numbers later on and I knew that I'd seen it happening আর বাংলাদেশে like in that particular time frame I had so many people come and tell me hey look মানে মেয়ে পাই না ছেলে পাই না like people who are divorced once twice they're still like and nobody wants to get online family ghotok is like taboo jabo na so like everyone it was just such a মানে সবাই এত ফ্রাস্ট্রেটেড ছিল একটা জিনিস নিয়ে I'm like this is a very simple solution do you register you come in and you do like 5 quick dating rounds where এটা তো আর মানে unfamiliar একটা situation না because I have a community management team there's like a whole team that's around you it's a safe environment for girls so we thought acha
it would be interesting, but people took it way out of context. আসলে একটা ভুল হয়েছিল, আমরা আগে এক্সপ্লেনেশন ভিডিও যাওয়ার কথা ছিল, ভুলে আগে পোস্টারটা চলে গেছিল, and এই জন্যই ফেসবুকে স্কেজুল ফিচারটা খুব হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট। so ওইটা আমরা আস্তে আস্তে ফিগার আউট করছি যে আসলে স্কেডিউল করা উচিত, so the poster just instantly took off. পরে when we started showing, like the first series ended, we had two because it became so viral, দুইজন জার্নালিস্ট আন্ডারকভার এসে ইভেন্টটা এক্সপিরিয়েন্স করছে, আমাদেরকে বলছে আমরা দেখতে চাই এটা কি হয়, so they were the ones that then like wrote articles যে না এটা খুব রেসপেক্টফুল একটা এনভায়রনমেন্ট ছিল, সেফ ছিল, সো ওই we had ফেসবুকের fun. ওই ট্র্যাকশন থেকে ফুটফলটার কনভার্সন কেমন ছিল? So for us, we were selling all of our event tickets on Facebook itself. So any event that we had, we would launch it on Facebook. We would sell our tickets on Facebook, and so এটা কি like, অর্গানিক নাকি মিডিয়া বাইং ছাড়া, মানে অ্যাড ছাড়া? we had tried media buying, but I think media buying is very tricky. You need to have some একটা learning curve আছে। experience থাকা লাগে যে কখন অ্যাডসেন্স রান করব, কখন করব না। সো আমাদের জন্য যেটা পরে ছিল যে we were like আচ্ছা অর্গানিকলি করি, but how we did it, মানে অর্গানিকলি করে মার্কেটিং করছি হচ্ছে থ্রু কমিউনিটিস, ফেসবুক গ্রুপস। সো উই টোল্ড দেম লাইক কখনো যদি একটা ইভেন্ট লঞ্চ করছি যেটা একটা পার্টিকুলার গ্রুপের সাথে রেজোনেট করে, we put the ads on their groups, we partnered it with them, and it like word of mouth e onek kichu pore got bigger. একটু ইন্টারাপ্ট করি। সো আমার কোওয়ার্কিং স্পেসটা হওয়ার পর আমি ইভেন্টস এরকম ক্যাম্পেইনস করতেছি, অ্যান্ড দেন আমি ফেসবুকে মার্কেট করছি গ্রুপসে অর্গ্যানিকলি। অ্যাডস দিতে হলে একটু সাম নলেজ লাগবে, ওটা ফেসবুক ব্লু প্রিন্ট আছে, অনেকগুলো অপশনস আছে টু লার্ন। তারপর আমি ফেসবুক থেকে আই এম গেটিং দ্য ট্র্যাকশন, ইভেন্টস হচ্ছে অনেকগুলো, আমার ইভেন্টসগুলো ফেসবুক ইভেন্টস থেকে গেল। তারপর হাউ ডাজ দিস মেক বিজনেস সেন্স ইন টার্মস অফ রেন্ট দেওয়া, হ্যাভিং অল দিস এমপ্লয়িজ, কিভাবে, হোয়াটস দ্য ইকোনমিক্স? So the economics is we have 3 different products. 4 if you count the rooms. So we have the space during the day, which is the memberships. That is one product. So একটা মেম্বার হতে হলে আমার কি করতে হবে? একটা মেম্বার হতে হলে you can either call us, WhatsApp us, or walk in, and we have like 3 different packages right now, and then you get any of the packages. It's a subscription model, basically. Subscription model. So it's a recurring revenue model. So we have one which is the Max Pass, that is like you pay us 15K and we've got your work, your lunch, your coffee all figured out for you. Oh. So you can walk in the morning. They can live there too? Eventually. Attention living is like something we want to do. Like hostels is Okay. something we always talk about. But so that's the Max Pass, and then So we have something. wait. This is very interesting. 15,000 টাকায় আমি ওয়াইফাই পাচ্ছি, আমি খাবার পাচ্ছি, স্পেস food, পাচ্ছি, কফি পাচ্ছি ফ্রি। এটা তো একটা ব্যাচেলর স্টুডেন্টের খরচ কিন্তু রাফলি এরকম, except for the living part. But মানুষকে you sell it in a package, they freak out. But they are মানে ওরা sort of normally spending that twice much. that. If you think about it, and if you go walk into a cafe for a lunch, you never spend less than 1,000 to 2,000. I would say 800 to 1,000 But roughly. for 30 Lunch days, yeah. But for 30 days, if you calculate, you're just spending. Achha, let's just do half, 15 days. Yeah, so you're spending 1K a day for Right. food, work, Dynamite and coffee. makes sense. Sort of. মানে there's something here. আমি জানি না exactly We how did our calculations. We মানে আমাদের ওই প্যাকেজটা saves you around 50% of your money. But okay. But it's just upfront cost. so people are getting. We do have Max Pass members. We had 3, and they didn't renew. So we're figuring out like where is the issue with that. But we're getting there. Our most selling pass is a study pass, which we do specifically for students. Is the cheapest. It's I think 4,000, where they get 40 hours to come in and work throughout the month. They can pick their 40 hours whenever they want. Are these students who are using it for studying or for their just side gig? আড্ডা মারতে চাইলে They কেউ can do side like gigs side too. gigs. We don't check that. আমরা করি কিন্তু What are by they the doing way, actually? we had this A-level student who was giving his exams. আমরা গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম ভাই তুমি পড়ো না, বলে যে ওর বাসা থেকে আসছেই এটার জন্য যে ওকে যাতে কেউ না বলতে পারে। no, but feel like আচ্ছা টাকা যখন খরচ করতেছো like at Please least পড়ো। use half of it to study. But ওই লেভেল সি লেভেল স্টুডেন্ট যদি কোওয়ার্কিং স্পেস বুক করে পড়াশোনা করে, এটা কোন স্টুডেন্ট আমি দেখতে চাই ভাই? এটা টাকা খরচ করে। মানে আচ্ছা একটা আই থিংক প্যাকেট আছে, সরি একটু ইন্টারাপ্ট করি, এটা কি ভাই আপনি আনছেন না?
ও নাইস This is for you. This is a small token of thanks. আমি আনবক্স করব এখন হ্যাঁ, please, Okay, go okay. ahead. দেখি This is Sorry. এটা আমাদের নতুন ঈদ কালেকশনের থেকে। ওকে বক্সটা দেখে মনে হচ্ছে দামি কিছু আছে So, this is- Anything black looks looks premium, হ্যাঁ। premium, না yeah. কোয়ালিটিটা ভালো ও নাইস This is a new style. It's a bit contemporary. Nice. Okay. So এটা কি কোনো story আছে? Oh, so I see the branding here. Yeah. By Strides, Mahal, right? Yeah. So this is our ethnic wear line যেটা মহাল এটা আমাদের ঈদের টাইমটাতে সবচেয়ে বেশি চলে। So ঈদের সময় like we specifically focus on this brand This because brand. Okay. this is the time when people are buying this product. Okay. So that's I'll come to you because যেহেতু পাঞ্জাবিতে ঢুকেই গেছি অনলাইনে পাঞ্জাবি সেল করা কাউকে যদি জিজ্ঞেস করে না সাইজ হবে না ইস্যু হাউ ডু ইউ ট্যাকল দ্যাট প্রবলেম So definitely this is a big problem যে বাংলাদেশে এখনো worldwide কিন্তু online buying clothing people are very comfortable. Yeah. Right? একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ সাইজ আছে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ সাইজ আছে যেটা বাংলাদেশে প্রবলেম হচ্ছে বাংলাদেশে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ সাইজ নাই অ্যাজ সাচ রাইট বিকজ ইউ গো এনিওয়্যার যেটা আমরা বলি স্টক লট অনেক পাওয়া যায় হ্যাঁ। রাইট এক একটা স্টক লট মিনস দ্যাট দিস ইজ লেফট ওভার ফ্রম এক্সপোর্ট ইট ক্যান বি আমেরিকান সাইজিং ইট ক্যান বি ইউরোপিয়ান সাইজিং ইট ক্যান বি এশিয়ান সাইজিং সো এখানে এই আমার কনফিউশন এম গুলো হয় আবার এক্সেলও হয় হ্যাঁ M European M is America S, Right. like this, right? Or European M is Asia L, sometimes like So that. এটা কিভাবে So ফিক্স করব এটা হচ্ছে ওভার টাইম আমাদের মানে আমরা আমাদের মতন একটা মানে it took us a long time initially R&D টাইমটাতে to figure out the বাংলাদেশের সাইজিংটা বাংলাদেশের বডিটা কি একটু উইয়ার্ড লাইক মানে বাংলাদেশের আমার bodyটা- মনে হয় যে আমাদের ছেলেরা ভুঁড়িটা একটু বেশি আমাদের হাইট কম না এটা কি ট্রু আমি উইয়ার্ড বলবো না বাট হ্যাঁ। আমি বলবো যে Different. সবাই ডিফারেন্ট হ্যাঁ। বাংলাদেশের অ্যাভারেজটা কি উই হ্যাভ টু লুক এট হ্যাঁ। অ্যাভারেজ আচ্ছা। অ্যাভারেজ হাইট What is average? বডি বিল্ড কি লাইক অ্যাভারেজ হাইট ফর আ মেল would is probably 5'6", 5'6". right? Average height for a male I'm is below 5'6". average. So it's a 5'5". Hey, thank you. So I'm 5'5". I'm So I just- take pride in the just fact that average. I'm above average Okay. in Bangladesh. আচ্ছা, But এই but জন্যই বিদেশে গেলে বলছে, you I'm what, short. 5'7", বিদেশে 6? I'm 5'7". এই জন্যই Right? 5'6" আর বলছে বিদেশে হচ্ছে আমি short, হ্যাঁ, right? হ্যাঁ। But if you look in Europe, the average height is 5'11". Okay, so Right? chest আর waist যদি বলি তাহলে These all matter, right? যে না সো average কোনটা height- বেশি চলে আমি শুধু ওইটাই বানাবো তাইলে এটা মানে আসলে এটাই হচ্ছে কথাটা যে সাইজটা করে নিতে হয় টু দ্য অ্যাভারেজ Okay. সো লাইক এস ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড যে অ্যাভারেজ বাংলাদেশ বডি মেজারমেন্ট যেটা হয় দ্যাট শুড বি এম অর এল অ্যাভারেজ এম Right. ইজ চেস্টে কি চেস্টে আমরা যেটা করি ইজ লাইক পাঞ্জাবির ক্ষেত্রে উই ডু 40 40 রাইট আর টি-শার্ট আর টি শার্টে যেরকমই 38 40 এরকম সো হয় এম হচ্ছে 38 38 সো 40 এম মতো for 38 t-shirt. 40 এম এল হচ্ছে 38 40 রাইট সো এল হচ্ছে লাইক 40 42 40 42 সো Yeah. 38 40 এর মধ্যে আমাদের বানাইতে হবে বেশি করে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজে Yeah. আর You এরপর have to fit ওটার to the এক্সারসাইজ average, I নিচে এক্সারসাইজ উপরে বানাবো বাট ওগুলো কম S বানাবো or Excel যেটা Right, সো right. এখানে হচ্ছে যে statistics and maths right the average normal distribution population theory হ্যাঁ, হ্যাঁ। so every measurement কয় falls বছর under হচ্ছে that. ব্র্যান্ডের সো So আমাদের brand is full-fledged 4 years 4 years so 4 years 4 data is 5 থেকে years, this is হ্যাঁ। what you found Oh right? yeah, we've over time করতে করতে realize যে একটা measurement করতে গিয়ে প্রথমে দেখলাম যে যেরকম my best friend is 6'2". Right. So when he buys Excel This অনেক is how সময় you talk to yeah this is him. how I talk to him and অনেক সময় ও বলে যে দোস্ত এই প্রোডাক্ট কত সুন্দর আমি নিলাম বা দেখা যায় ওর স্লিভে শর্ট তোর সে আমাকে বলে যে তোর স্লিভটা শর্ট কিন্তু আমি বলি যে নো বিকজ ইউ আর নট অ্যাভারেজ এক্সেল হাইট হ্যাঁ। আপনাদের সাইজিং ভুল আপনাদের সাইজিং ভুল বলে মানুষ সো এখানে মানে জিনিসগুলো এটাই বাট it's not that it's short for him because he's not average right so we have to cater to the average length average যেরকম প্যান্টের ক্ষেত্রে যদি বলি average inseam or average outseam যে total length বিদেশে is 40 or 42 in Europe বাংলাদেশে the average is 39 so আমরা যদি এখন 42 সাইজের বানাই তাহলে সবাই বলবে প্যান্ট লম্বা the fitting is not going to be good the cut is not going to be good it won't look good সো বাংলাদেশের জন্য কি করতে হবে so we do average we start S size 39 তারপর every size goes up আমরা half inch করে বাড়াই so that's how we try to cater like so sizing yeah. you guys very put very a important. lot of effort into it. অনেকবার because that's where the R&D সবচেয়ে বেশি টাইম এখানে যায় sizing the fit টা ঠিক করার measurementটা কি so একটা whenever we develop a new product এটা at least 3-4 বার আমাদের এটা prototype করতে হয় to get it right. And I'm usually the fit model for my company. So আমার কিছু আসলে বলা যায় ভাই স্যার পড়েন, পড়েন হ্যাঁ, রাইট আমি পরে তখন আমি আমার ফিডব্যাকটা দেই যে আমার জন্য বেশি লম্বা that means it's probably too long
for the average consumer. Oh, right? okay. So That's a we have standard. তারপর we have different people in the office যাদেরকে পড়াই। So আমরা যেটা করি একটা প্রোডাক্ট বানানোর পর when we say okay এটা M সাইজে মোটামুটি হয়েছে, then we proceed to something called a size set. This is an industry যেটা বলি যে a same measurement এখন you make S, L, XL and then get people to wear this around the office and That's see a if they're lot of work. lot of work. Our But sampling এটা and কি R&D প্রতিবার that একটা is the প্যান্ট time. বানানোর স্টাইলিং এ you go through this process? So প্রতিবার না, এই যে এটাই হচ্ছে as you do more and more you understand it more and more, right? So যখন if I'm repeating যে পাঞ্জাবি ভাই, আমাদের এত একটা কষ্ট মোটামুটি থাকে। অনেক So কাজ when you অনেক guys are কাজ। talking about size, material নিয়ে মানুষ শেয়ার করে না, ভেজাল করে না? Material- Like, So why- I sizing don't আবার buy online. মেটেরিয়ালও অনেক হ্যাঁ। মানে the sizing and the fit drastically matters based on the fabric, Yeah. right? যে So এখন like a 200 GSM Yeah. t-shirt versus a 180 GSM, Yeah. same GSM sizing. is over same my measurement head. এ কোনোদিনও same fitting মানে হবে না। আমি GSM 200 would, how do I know how it feels? বাঙালি when হচ্ছে I একটু hold দেখে it? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, মোটা মানে এটা মোটা মোটা মানে না 200 পাতলা। GSM। হ্যাঁ, মোটামুটি সব বাংলাদেশে সবাই মানে GSM মানে we are a garments nation, so everyone knows these terms, Yeah. They- right? বিদেশে সবাই বলেন GSM হ্যাঁ, কথা GSM আগে মানেই বলতো বুঝে হ্যাঁ। না ওরা। আবার আমার সব যে এই যে আপনি যেটা বলেন যে অনলাইনে কিভাবে কাস্টমাররা বুঝে যে if something will fit them or not, right? So they ask these questions যেটা GSM কত, হ্যাঁ। এটা ইয়ে কত, তারপর বলে যে রিয়েল ছবি পাঠান। রিয়েল ছবি পাঠান, রাইট? যেটা আমি সবসময় বলি যে আরে আমরা তো we spend so much time and money taking pictures in studio এত সুন্দর মডেল করে হায়ার করে হ্যাঁ। মডেল হাই করে এটার পর Raw ছবি। র ছবি দেয় আর র ছবি অ্যাজ আ অপোজিট এফেক্ট, হ্যাঁ। এত সুন্দর করে তোলার পর র ছবি তো আমার অফিসে যে কোনো কি একটা তুলে দিচ্ছে, তুলে ইটস নট গোনা লুক দ্য সেম। ওখানে লাইটিংটা কি লাইটিংটা কি ওখানে এটা আয়রন করতে হবে, ভাঁজ হ্যাঁ। থাকলে তো কিছুই সুন্দর লাগে না। সো টু ট্যাকল দিস ইস্যুস বিটুইন অনলাইন অফলাইন ইস্যুস ইজ দ্যাট উই হ্যাভ ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ আ 7-day এক্সচেঞ্জ এন্ড রিটার্ন পলিসি। Right. সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস ইউ ক্যান এক্সচেঞ্জ। ওকে সো ফেসবুকে ব্যবসা করতে হলে এক্সচেঞ্জ পলিসি Exchange কাপড়ের policy মাস্ট, must, right, must, বিকজ right? ওরাও জানে না ওদের সাইজ কি, ওরাও জানে না আপনারাও ওদের জানেন না size ওর কি। সাইজ কি। And প্রতিটা প্রোডাক্টের সাইজিং ভ্যারিজ, লাইক ইউ Right. মাইট বি এল ইন ওয়ান টাইপ অফ প্রোডাক্ট বাট আরেকটা প্রোডাক্টে এলটা তোমাকে ফিট Oh করবে my না। ইউ হ্যাভ God. ইট মাইট বি এভরিওয়ান, আই অলওয়েজ সে এভরিওয়ান ইজ বিটুইন সাইজেস। Like me personally, I'm always between S and M. Somebody else will be between M and L. কেউ বলবে না আমি পাক্কা L, right? Because product wise it varies. The বাট fit যদি varies. একটা কোম্পানি লেগে যায় পাক্কা এল, দেন ইউ বিকাম Then লাইক you keep going back. যে আমি তো Yeah. L এটা আমার সবসময় হবে। So and then next time you buy something else because of the different Yeah. material sizingটা আবার হয় না। সাইজিংটা, বাট উই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্যাট। Yeah. সো আমরা যদি বলি যে এলটা এখন মানে আরেকজনের এটা 2XL লাগবে, দেন অবভিয়াসলি দ্য সাইজিং হ্যাজ নট বিন অ্যাডজাস্টেড প্রপারলি ফর দ্যাট ফ্যাব্রিক। সো ফ্যাব্রিক মেক্স আ বিগ ডিফারেন্স অন দ্য ফিট। সো whenever we come up with a new product or we are working with a new fabric, তখন we have to do all this sampling and prototyping অনেকবার। ওকে বুঝে গেছি। সো আমার ফেসবুক ব্যবসা করতে হলে আমার এক্সচেঞ্জ পলিসি থাকতে হবে, তারপর আর কি কি অনলাইনে ব্যবসা করতে হলে ফেসবুকে? অনলাইনে আমরা যেটা করি we have a return policy, হ্যাঁ, যেটা return বাংলাদেশে policy not তো। so common. Yeah, right? true, very true. Not so common. বাংলাদেশে এরকম হয় মানুষ না ও মনে 7 করে দিনে ও দাওয়াতে গিয়ে পরে আবার ফেরত পাঠায়? এটা there are some bad eggs of course. আসলে? এরকম একটা থাকে। এটা- আপনি ভাই বলতেছেন Return বাংলাদেশে, বিদেশে আমি যখন ইউনিভার্সিটি পড়তাম বিদেশে তো এটা একটা Standard, yeah. স্ট্যান্ডার্ড যে হ্যাঁ। 30-day exchange, 30 day, right? So আমি ইউনিভার্সিটিতে লিফটে উঠতেছি with some other people and they're saying যে আমি আজকে বের হব, I have nothing to wear. Then somebody else is suggesting just buy something, don't cut the tag হ্যাঁ। and return it. But Return it. this is obviously unethical. Yeah, right? আমাদের So, সাথেও হইছে where ওদের ঘামের গন্ধ পাইছি হ্যাঁ, আমরা। এগুলো আমাদের কয়েকটা হ্যাঁ, এটা মানে কমন যে এটা তো আছে, তারপর মেকআপ থাকে মাঝে মাঝে, হ্যাঁ। মেকআপ স্টেজ, অল দিস, বাট দিস আর মানে we have to trust that the general population works ethically, right? In And we have to Bangladesh. work with that faith. এটা I It think would I be wrong to completely generalize and disagree. say that, বাংলাদেশ but এই generalization আমি accept করি না যে বাংলাদেশি মানুষরা খারাপ। না, It's এটা not, আমরাও right? করি না। So এটা সব জায়গায় এটা যে আমি যেটা বললাম about এই যে ইউনিভার্সিটির এই যে লিফটের স্টুডেন্টস, they are in the UK. Yeah. So it's everywhere you will have some Yeah, bad eggs. I think in terms of returns বাংলাদেশিরা অত খারাপ না অত খারাপ না in compared to বিদেশি। হ্যাঁ, বাংলাদেশের মানুষরা আবার কিনতে চাইলে they don't want to return. Yeah, usually they will, exactly. or if somebody says can I return something, usually our return rate, when we say we have an return policy, you might say যে তাহলে তো মানুষরা তো এটা abuse করবে, but in fact আমি কালকে একটা ক্যালকুলেশন করতেছিলাম, on average we have a 1.5% return. That is crazy, Right? dude. So because in Bangladesh like আমার না লাগলে আমার বোনের লাগবে people don't want to return. Really? Yeah, people don't want to return. So Or our or return- the exchange, sorry, I'm going to Yeah. put it, or even if it doesn't fit, you don't want to return it. You will say that if you like the Exchange করে product, দাও। I will exchange it for something else. So Yeah. we'll say that আমাদের strides we have 2,000 products. You can exchange for anything, right? You can't find anything for yourself.
then somebody thinks আমি তো already টাকাটা দিয়ে দিছি to the company, let me find something for my sister, Right. for my brother or whatever So it is. 1.5 right? is crazy. 1.5 is a good, but it's just that policy is what helps to bring these that reduces that hesitancy to হ্যাঁ, buy. whereas মানে অনলাইনে ব্যবসা করা ভার্সেস স্টোরে থাকলে দে ক্যান হ্যাভ দ্যাট Yeah, they can try সাইজিং it. অপশন, হ্যাঁ। বাট আপনি যেহেতু ফেসবুকে দিচ্ছেন Yeah. সো ইউ আর হ্যাভিং দিস আইডিয়া Yeah. যে আচ্ছা আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন। আমরা ইনিশিয়াল ডেজে when we first started তখন আমরা ভাবতাম যে এটাই যে how can we bring the offline experience to the online experience. So Okay. তখন we used to have a ওকে thing where ভাই we একটু have- সরি আই উইল ইন্টারাপ্ট, Sure. আমি জাস্ট আই উইল হ্যাঁ। কুইকলি হ্যাভ 5 পয়েন্টস ফর মি। একটা হচ্ছে সাইজিং, রিটার্ন অপশনস, আর কি আইডিয়াস আছে যেটা হেল্পড in doing the online business? Yeah, so এটাই বলতেছিলাম যে we used to have a policy প্রথমের দিকে which was trial or delivery. So আপনি especially as a new brand sizing নিয়ে confusion বা কোনো standard নাই. So we said that if you're unsure যে আপনি L or M, why you can order for all three to be delivered at your doorstep and try is at crazy. doorstep. হ্যাঁ। So you can try a size down and you can try a size up. So আমি এম নাকি এল বুঝতেছি না, আমি হ্যাঁ। এস এম এল তিনটা আনবো, যেটা আমার Yeah. হয় ওটা রেখে হ্যাঁ, বাকি দুটো yeah. ফেরত দিয়ে দেবো। And that worked really well. And that But was really popular. why did you stop? Because over time our customers kind of figured out their sizing করতে আমাদের আর সাথে ওটার purchase খরচ তো করতে বেশি। ওটার খরচ বেশি, plus we realized that ultimately customers are not availing this option that much. They don't want to go through the hassle. Online beauty is that it's hassle free. You order and then you can try it at home or whatever. So when we say that if it doesn't fit you can exchange, তখন ওরা আর ট্রায়াল অপশনে যেতে চায় না। দে সে যে ঠিক আছে আমি নেই, আই এম প্রিটি শিওর আই এম এন এম, যদি না হয় তাহলে তো আমি এক্সচেঞ্জ করে দিতেই পারবো আপনাদের থেকে, অসুবিধা কি। Okay. সো উই স দ্যাট আলটিমেটলি এই প্যারাটা নেওয়া দরকার নাই ইফ ইউ হ্যাভ আ স্ট্রং রিটার্ন অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ পলিসি। সো ইফ দ্যাট ইজ স্মুথ দেন it's okay. Then we got rid of that. Okay, got it. Abu, coming back to you, you were talking about products. 15,000টা তিনজন নিয়ে আর নেয় নাই জীবনেও। I'm sure there is something there, আমারও মনে হয়। তারপর স্টুডেন্টদের একটা আছে 4,000 টাকার প্যাকেজ। What's the other package? We have a 6,000 package, which is you get 10 coffees and 10. you get 60 hours in the space. Okay, 6,000 divided by 10, right? Is what? 600 টাকা. So 600 টাকা মানে plus you get like Your coffee. rental hours, right? Yeah. So coffee, আমি যদি average coffee price ধরি, এই coffee কি So market we have a coffee cafe within our Oh, space yeah, as yeah, you well. have So a cafe. Attention So Cafe is a part of the space. So ওইটার average coffee price কত হবে? 200 টাকা আর 200. Yeah. So that's a very good deal. তারপর জায়গাটা পাচ্ছে, জায়গাটাতে ওয়াইফাই পাচ্ছে, আর anything else? Community AC, the AC, space. oh AC. হ্যাঁ, AC is a big factor. AC is a big factor yeah. summer. Big electricity bill. People Yeah. do come in for the AC quite a lot during the summers, and then there's obviously the social connection. So the one thing we've realized with our business, we call ourselves like a physical social network of sorts. যে সবাই তো So আলাদা, Facebook offline. sort of. So something that communities seek, মানে যে কোনো অনলাইন কমিউনিটি বানালে what's the next step? You want to meet those people. কারণ everybody wants to meet out of you. Facebook is great for day-to-day communication, but once in a while you want to meet these people in real life to make that connection better, right? Right. So that's something that we've seen happens very organically in our space. যে মানুষ like আমার কিছু একটা লাগবে কারো থেকে, I can ask you and you can help me, or you can connect me to people, or you can just like we have a table tennis set. Yeah, With I table mean, tennis, we Chelsea have online. like championships in that table tennis like Bangladeshi people board. love to play table tennis in the office. Yeah. And we have a couple of other companies there. There's like 30 guys who have this roster that they maintain, like hey tomar sathe amar ekon match, like between Nice. work they're playing against each other, and it's just like the community culture that's like harvesting in that space. Okay, Well, I have so- a question. yeah. Can I ask Yeah, you a sure. question? So, how did you see the trend of people engaging with co-working spaces before COVID, during COVID, or like after COVID? Because Machkande people became really used to working from home. Yeah, and then So then they thought that Ami Barshatei I can set up my thing. Yeah. Yeah. But nowadays people are wanting to go back to like a physical. Yeah, because Yes. of the Because- past they have their wife and husband. It's Yeah. a big So, issue. para you at got to home, figure out your right? Wi-Fi, you got to figure out your AC. Nobody wants to মানে বাসায় করলে you have to solve all your problems. Yeah. In a co-working space we solve all of your problems. You just do your work. Yeah. You have you need
প্রিন্টিং ফ্যাসিলিটিস বাসায় গেলে দোকানে যেতে হবে প্রিন্ট করতে হবে আনতে হবে এখানে ইউ জাস্ট গট টার্ন অ্যারাউন্ড এন্ড টেল আমি কি একটা প্রিন্ট পাইতে পারি এন্ড দে প্রিন্ট ইট আউট ফর ইউ এন্ড ব্রিং ইট টু ইউ And বাসায় there's so many distractions that you're trying to work and then হঠাৎ একটা সময় একটা মাছ ভাজার একটা গন্ধ যে ভরে গেছে বাসায় কাজের বুয়া এসে স্যার তেল নাই and they flood you with all kinds of domestic problems home problems যে তেল নাই এটা লাগবে you can't focus বাসায় ফোকাস করা যায় না so that helps when we solve all of the problems and create the infrastructure আসলে মানে 10টা মানুষ we thought যে 10 জনের 10 রকমের needs হবে but that's not true for work মানুষের বেসিক কিছু জিনিস লাগে ওগুলি ফিগার আউট করতে আমাদের হয়তো 1-1.5 মাস সময় লাগছে তারপর থেকে we have barely added any other products we're just figuring out যে মানুষ কোন প্রাইস পয়েন্টে কমফোর্টেবল হয় ওকে সো যে তিনটা প্রোডাক্ট বললেন যে তিনটা প্রাইস পয়েন্ট ওই তিনটা দিয়ে did you guys run ads Facebook থেকে did you acquire any clients we did ads and because we do events আমরা mostly সবকিছু launch করি through events so we did an event where we brought in like 50 different people and then we sat them down and we said like এই তিনটা জিনিস like what's your thoughts and real time they shared with us যে আচ্ছা this works that doesn't work এটা এমনি better হয় and that's how we build our products as well আমরা we keep asking the people who are using it how can we make it better and that's how we've now I think we have the memberships we have event space bookings and we also have the cafe which is another product that we're developing right so if I just go through your Facebook I mean as we speak আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি so এখানে offers আছে হচ্ছে ইফতারের ভিডিও করতেছে so right now you're just seeing iftar because that's what that's the product you're promoting like right like with clothing you have seasons with this spaces. is your Punjabi right this is our Punjabi this is our Punjabi iftars are something so I'm seeing একটা লুডোর বোর্ডে ফুটবল খেলতেছে এটা just যার যেটা ইচ্ছা that's the space this is a space for everyone আমরা রিয়েলাইজ করছি বাংলাদেশে ইফতারের মার্কেটটা is like ঠাসা একটা রেস্টুরেন্টে বসে সবাই কোনো রকম আনলিমিটেড চুষে বের হয়ে যাবে but that's not for everyone I don't like that personally a lot of people don't enjoy that we don't but what if like উনি আসছে আমি আসি কোএক্সিস্ট আমার উনাকে ভালোই লাগে না সো আমার তাও উনার সাথে বন্ধু হইতে হবে 300 square feet আছে you sit in one corner they let them sit this is an important human skill to build to coexist with people that you don't like but টাকা দিয়ে why do I have to have that skill that is my question no but you don't need to because কাপড় বেচে আমার ভালো লাগে না like I said the community management team is there you can go bitch to them দাঁড়ায় থাকে যে আমার ওকে ভালো লাগে না and they'll be like on site yeah we do we sort of do act like therapists as well that's a service you should say if someone's feeling down they'll be like but this isn't working out or maybe this isn't working out and they'll be like acha let's sometimes কারোর সাথে যার who's not a part of your personal life তার সাথে problems discuss করলেও নিজেকে একটু centered মনে হয় একটু ভালো লাগে and we've seen that working out beautifully so far with all of the people we've served okay at the specific question that I always wondered how do you control certain crowds oh so we take security very seriously how like আমি এখন someone let's say how much manages like how do you manage someone not entering like is it with the price point how that's a very tricky area so right this was something that we also questioned ourselves a lot because we did a few indoor concerts which is the hardest thing to control a crowd because stand up e to shobai boshe thake so easy to control but concerts plus 100 জন max so amader space tao jehetu choto crowd oto boro hoy na we do like max 150 people we can serve at a time but okhane jeta hoy hocche we have these আমরা এখন like what 1 year into doing events we have done over like 300 events so damn so that's almost one event every day right? Roughly we do weekly events constantly so we even do 3-4 events in a day so we basically understand people's psychology এখন একটু যে মানুষ এখানে জড়ো হয় এখানে গ্যাঞ্জাম হয় ওখানে this no cigarette দেখলেও মানুষ শেষে সিগারেট ধরাবে এখানে people might like this a dark corner people might feel uncomfortable so ওখানে একজনকে দাঁড়াতে হবে then we like because আমাদের স্পেসে ঢোকার অনেকগুলি ওয়ে আছে apart from the main door you have like 2 different entry points so we control the crowd in a circle so that it's easy when you have when you have like easy access it's easier to manage okay এখন question to you guys let's say Facebook নাই এখন
বন্ধ হয়ে গেল ফর সাম রিজন, বা ফেসবুক for some reason ফেসবুক দুনিয়া থেকে চলে গেছে? We've experienced that. Yeah, but that was for like 24 hours max. What happens to your business? For my business, we are totally online. Right. So our business is it takes a huge hit. Right. In the huge as earlier- in percentage sales wise, I would assume 90%. So আমাদের এখন অনেক much less dependency on because ওই ফেসবুকে because ট্রাফিক we've built- ইউজ করে ওয়েবসাইট, Yeah, because we've built that organic reach in some ways, and we have that brand name where people can go to the website and buy directly. But then again- definitely, it's people. Most of the traffic most of the traffic into our e-commerce is coming via Facebook or Instagram, yeah. So of course that all that traffic is gone when we don't have Facebook. yes, Right? for you it's the same. For us, it's going to be, like a 70-80% hit would be there because Facebook, আমরা এখন একটা ইনোভেটিভ বিজনেস, we're innovating as we go. So নতুন ইনোভেশনস করতে হলে ওটাকে আগে মার্কেট করতে হবে, which মানুষকে is, অ্যাওয়্যার করতে হবে, মানুষ they'll talk about it, then they'll try to, then they'll see if they want to try it out. So এই পুরা I'll have to find like another route for this entire thing to happen. So I'm assuming 60-70% business চলে Yeah. যাবে. Yeah, So we are Facebook is a big huge part of our business specifically, Right. because we are only online. Right. So why aren't you like spending all your life savings on running ads? That's my question. we are Because spending that a would- huge amount of money running ads, Okay. and that is our main marketing, like so Right. digital marketing through Facebook. So Meta what and percentage Facebook. is Meta and versus others? In marketing spend? Marketing, yeah. 90, 100? 90% Yeah. is on Meta platforms, of which it's like maybe 55 to 45 Facebook and Instagram. Oh, So the strategies between Facebook or Instagram, which is both Meta, Yeah, right? right. So that is the key thing. Okay. So for us, we have so on Facebook we have 130,000 followers now. And on Instagram, we have about 44,000 at this moment. So that is our main traffic coming from yeah. there. Awesome. Even if the orders are not directly coming from Messenger, but it's through those ads that are you're coming. retargeting website and, যাচ্ছে। and then if I think about like if I have opportunity cost of spend, if I'm thinking that shall I spend, say, for 2L on a marketing initiative, the comparison is always against do I spend it on this or do I spend it on ads? Right? Because ads is almost a guaranteed return. Right. That's how powerful Facebook is for our business. Right. So the comparison point is always in terms of opportunity cost, that এটা আমি এখানে না খরচ করে আমি ফেসবুকে খরচ করলে আমি আরো কত রিটার্ন পাই, right? That's how important and it এটার is for us. সিলিংটা হিট করা অনেক ডিফিকাল্ট, লাইক ফেসবুকের সিলিং হিট করা মানে আপনি প্রবাবলি অনেক ব্যবসা করে ফেলছেন, রাইট? লাইক লেটস সে ইভেন ইফ ইউ স্পেন্ড 2 লাখ টাকা on ads, Yeah. you can even spend more. And We can definitely spend more. Yeah. You can definitely, even my investors, or when I complain to them, to Sailcom, say for example. Ad down again. They will say ad budget. Ad budget. budget budget. Ad budget. Right? That's the first thing that people say. Because it's so proven in some ways. Budget বাড়ালে maybe মানে আমরা যেটা বলি ad multiplier, যে ROI একটু কমে আসতে পারে. But still the return, the sale will be there. Also definitely. you can tweak a few things. We tweak and- things. Yeah. Right? But like that is the main thing. Okay, cool, awesome. I think this was probably অনেক বেশি ইনসাইটফুল। এখনই কোওয়ার্কিং স্পেস 10টা হয়ে যাবে, এখনই ক্লোদিং ব্র্যান্ড অলরেডি 100টা আছে, আরও 10টা হবে। বাট টু সাম দিস আপ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ডুইং দিস বাই দ্য ওয়ে, অ্যান্ড থ্যাংকস ফর দ্য পাঞ্জাবি। আর আমি আই এম শিওর ফ্রি কফি তো আমি অলরেডি Please, পাইছি, please, সো please. আবার Come in আবার any day. নিতে যাবো, যেহেতু এখন গেস্ট হয়ে আসছেন, আবার হ্যাঁ, ফ্রি any কফির day, জন্য any day. আসবো। বাট if you had to share one specific detail, যেটা skill set or a service that is required to have a co-working space or running a clothing brand, what would that be? I'll start with you. একটা জিনিস যেটা মানুষের জানতেই হবে to run a clothing brand. খুবই ডিপ কোয়েশ্চেন করে Deep question, because I'm thinking মানে কয়েকটা জিনিস আমি হ্যাঁ, চিন্তা quality করতেছি, বলবো right? না marketing হ্যাঁ, বলবো? Yeah. So প্রথম হচ্ছে the vision for the fashion.
Like আমার এই ব্র্যান্ডের the identity has to be defined. And you also as a founder you need to know যে আমার you need to have a sense of fashion and style of course. এটা তো একটা Clearly, থাকতেই হবে। this is not. Yeah, no, this is great, right? This is an oversized drop shoulder T-shirt. This is trending, right? So with a patch on the pocket, this is fashionable, right? Thank so you. of course you are. it I makes look sense. better when I wear the Punjabis. Yeah, sure. I'm sure. Right? Always you look better in strides. So that's one. But in terms of sustaining the business, it's for we believe it's quality. That because the consumer will always come back if the product is good quality. People need to feel like আমি যে একটা জিনিস spend করতেছি এটা what am I getting out of it? So you might attract somebody with a fancy ad, but কেনার পর যদি কোয়ালিটি না ভালো হয়, then that customer is not coming No back. repeat purchase. So repeat purchase is absolutely essential. Okay, so quality-তে focus করতে হবে regardless আর কিছু জানো না না quality is. For you? For us, our business, I'd say it's experience design. It's something that we do on a day-to-day basis. So experience is everything. My staff has an experience when they come in to work. We have experience as the founders with the company. Then the people who are coming here for co-working or events or cafe, they have an experience. When you work really perceptively on the experience kemon hobe, kemon howa uchit, etake amra kemne better korte pari, you can serve people in any industry, I believe. Like experience design is very important when you are working with people-centric or community-driven businesses, so that you can have like সবার একটা positive majority মানুষের যাতে একটা positive experience. Okay, I think this was again very insightful. Thank you so much guys for joining up. Thank you so much. And Thanks for inviting I think us. আমরা আরো 10 years পর আবার একটা রিভিউ করব। সো বিজনেসটা যদি ততদিন থাকে তার মানে তো বিঙ্গো, আর না থাকলে সমস্যা নাই, যেটা করবেন দুজন ওইটা নিয়ে আমরা আলাপ করব। But if you guys are interested in running a brand or a co-working space or any business, and Facebook can be a great place for you guys to start. So let us know in the comment section যে আপনি কি টাইপের ধান্দা ব্যবসা করতে চান, and we'll try to help you out and I'll read all the comments. Till then, bye bye, see you, ta-da.